15th of October 2017. Redacción Se esperaba que el informe semanal del sábado 14 de octubre no dejara indiferente por su tratamiento de la situación de Catalunya tras los últimos acontecimientos. El programa que dirige y presenta Genaro Castro había anunciado que la crisis independentista centraría la emisión, con dos reportajes especiales en los que se trataría tanto el dilema de Catalunya como el sentimiento colectivo en torno a España, y la participación de intelectuales como Alberto Della, Fernando Saveta, Benigno Pendres o Fernando García de Cortázar. En ese sentido, seguro el guion esperado. Ya desde el primer momento el texto narrado por Genaro Castro mantuvo un tono claramente posicionado a favor de la postura gubernamental, no hubo presencia de simpatizantes con el actual gobierno de la región, ni con el movimiento secesionista. Si se hacha especial hincapié, en ambos reportajes, en el despertar de una mayoría silenciosa, el término con el que Rajoy se ha referido en múltiples ocasiones a los sectores de la población que no protestaban, y que volvió a utilizar de forma recurrente desde que se produjera el referéndum del 1, Castro una fractura que costara años reparado patente desde el comienzo de la emisión nuevo chantaje al Estado, una trampa y una prolongación del desafío y del caos. Así interpretó, textualmente, la mayoría de opinión pública de la Declaración Unilateral de Independencia de Puigdemont con propuesta de suspenso en puntos suspensivos, comienza diciendo el periodista, generalizando sobre las opiniones que a nivel nacional y internacional suscitó la comparecencia del presidente de la Generalitat en el Parlamento para suspender la proclamación de la República. En consecuencia, los poderes del Estado, mediante iniciativa del Ejecutivo y amplia mayoría parlamentaria, actúan en defensa de la democracia, la Constitución y la soberanía nacional, activando el paso previo del artículo 155 de la Carta Magna, prosigue su introducción del reportaje, bajo el epígrafe del dilema de Catalunya, que a juicio de Castro, ha derivado en fractura social y una crisis económica y política que va a costarnos reparar. La masa silenciosa y silenciada, contra el adoctrinamiento ante el desafío independentista llevado a cabo por el gobierno de la Generalitat y definido por el rey como deslealtad inadmisible, catalanes y españoles se citaron en las calles de Barcelona para reivindicar su visibilidad y el deseo de vivir en paz bajo los principios del Estado de Derecho. Empezaba este reportaje, que contaba con la presencia del dramaturgo Alberto Della, Benigno Pendres, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, José Miguel de Elias, director de Investigación y Análisis de SIGMADOS, y Juan José Toribio, profesor emérito de Economía de la IESE. Los tres comparten la misma postura con respecto a la situación y mostraron su pesimismo ante la idea de un Catalunya independiente. Sería una catástrofe económica, declaraba el último. El reportaje también manifiesta que la Comisión Europea, con Jean-Claude Juncker a la cabeza, ha descartado la mediación reclamada por Catalunya en el conflicto. Los países europeos no han dudado en mostrar su apoyo a Rajoy, agregan. La llamada masa silenciosa y silenciada mostró en la convocatoria realizada por Sociedad Civil Catalana, su compromiso con la Constitución y la legalidad en favor de una Catalunya unida a España y en contra de la ruptura, del quebranto de la sociedad, de la familia. Continuaban mostrando imágenes y testimonios de manifestando por la unidad de los territorios españoles.
Una Cataluna en contra del fomento del odio entre catalanes, en contra de focalizar el rencor en el que piensa distinto, en contra de una educación excluyente que genera adoctrinamiento social, prosguía la locución, en la que se intercalaban toda de manifestante hora defines la ley white y la man fascista, se quejaba una mujer. El dilema de Catalunya compara la euforia española a la de un mundial o caras no cambió a la hora de presentar la segunda de las piezas, titulada España, un sentimiento colectivo. La muerte del piloto del Eurofighter Borja Ibar tras participar en el desfile de la fiesta nacional, puso de luto una jornada en la que los españoles cerraban filas en torno a la Constitución, el rey y las fuerzas armadas recita Castro, que destaca la reparación de banderas de España asomándose balcón y ventanas en un gesto respetuoso y espontáneo. El presentador compara el sentimiento español que ha generado este proceso independentista con momentos críticos de nuestra historia o expresiones de euforia colectiva como el Mundial de fútbol. Solo Roma llegó a completar el dominio de toda la península ibérica, una tierra sobre la que erigieron ciudades y acueductos, pero, sobre todo, calzadas y puentes para unirla y gobernarla bajo el nombre de España, una de las más grandes y prósperas provincias del imperio, planteaba de inicio este segundo reportaje, donde se hablaba de la mala época para la supervivencia del sentimiento y identidad españolas, en palabras del historiador Fernando García de Cortázar. España, sentimiento colectivo. Los testimonios levamos 40 años de vida como queremos. El programa contaba con testimonios de manifestación por la unidad de España, tanto jóvenes como adultos, que comparten discursos similares. Levamos 40 años de vida como queremos. Lo que no puede ser es que ahora vaya todo el mundo contra la Constitución, argumentaba un hombre. Tenemos suerte de ser españoles, declaraban otros dos jóvenes. Yo digo que es sinuoso, es una curva sinuosa, unas veces lo nacional está por delante y otras veces está lo local por delante, y, en esta semana, está claro que ha vuelto a renacer lo nacional en España, defendió el escritor Armando de Miguel. Informe Semanal se centraba en los últimos minutos del reportaje a justificar la presencia de los actuales símbolos nacionales, cuestionados por distintos sectores de la sociedad, no solo catalanistas. Especial hincapié en la bandera rojigualda, de la que se explica su origen durante tiempos de Carlos III. No es una bandera de Franco, repetía Miguel. Estos, igualmente, se mandaba un último mensaje, en boca del citado escritor y sociólogo. El independentismo en España en este momento, pues sí, se puede sostener, pero siempre será localismo, porque en la historia es muy difícil separar los catalanes o los gallegos del resto de los españoles, zanjaba.